India, a land of unity in diversity, has always faced regional disparities. But today, the economic divide between its northern and southern states has grown starker than ever. In 1960, the economic landscape of India was vastly different. Uttar Pradesh led the country in GDP contribution, followed by Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu, and Bihar. Southern states were lagging behind. Yet, the winds of change began blowing in the early 90s. Liberalization in 1991 was a turning point. Tamil Nadu, Karnataka, and Telangana saw a surge in economic growth, reshaping the national economic structure. Bengaluru became the hub for India's software and services sector. Hyderabad followed suit, and Chennai cemented its place in manufacturing. Southern states not only contributed more to the GDP, but built infrastructure, nurtured skilled workforces, and improved social indicators. Meanwhile, northern states, particularly Uttar Pradesh and Bihar, saw their contribution to the national GDP decline steadily. A combination of poor governance, lack of industrialization, and slow reforms contributed to their fall from grace. By 2023, Karnataka's contribution to the GDP surged to over 8%, while Telangana, a new state, rose rapidly to 4.9%. In contrast, Bihar and Uttar Pradesh remained economically stagnant, barely seeing any increase in per capita income. Economists point to a range of factors: infrastructure, education, and female workforce participation, all favoring the southern states. Telangana, for instance, has more than 40% of its workforce composed of women. Global giants continue to invest in the south. Hyderabad now rivals Bengaluru as a major technology hub. Tamil Nadu remains a global powerhouse in automobile and textile production. இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். The growing economic chasm has sparked political, sectarian, parochial, and communal debates. ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஒன்று, The southern politicians' rightful assessment that they contribute more but receive less in return gets aggravated by Periyarite politics. So that is the main reason that the people of this country should think that
the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. The North-South economic divide has reignited calls for a rethink of the federal fiscal framework. However, the principles of redistribution and support for lagging regions enshrined in the Constitution of India complicate these demands. While some argue that northern states are victims of history and geography, others point to governance failures and the lack of reform as the main reasons for the widening gap. Ultimately, the economic divide between the North and the South is not just a story of statistics. It reflects deeper questions about development, policy, and the future of India's federal structure. Addressing this divide will require more than just economic measures. It will need political will, governance reforms, and a vision for a truly united India. Campaigning for his prime ministry, Narendra Modi had said during his election speeches in 2014 that it pained him to see one arm of Mother India handicapped while the other is healthy. भारत का पश्चिमी इलाका कुछ न कुछ तो प्रगति कर रहा है और पूर्वी इलाका प्रगति नहीं कर रहा है। कारण और तो कई कारण हो गए, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण है कि पश्चिम के ऊपर ये थर्ड फ्रंट का कोई बच्चा ने कभी भी राज नहीं किया है। He promised to end the imbalance. While evening out the East and the West is still unfinished business, the North-South divide appears too large a gulf to bridge.